I'm excited today. Aujourd'hui, je suis dans la joie. I'm excited because you're gonna hear a great message. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que tu vas recevoir un bon message. So I have asked Sister Mary Jo to share the word of God with us today. J'ai demandé à ma soeur I'm going to encourage you. Would you come, Sister Mary Jo? est-ce que nous pouvons l'encourager quand elle vient She's going to be sharing the word of God with us. Elle va partager la parole de Dieu avec nous. Est-ce que nous pouvons l'encourager? I say that out for Sister Mary Jo. Nous remercions le Seigneur pour notre soeur. She's a powerful woman of God. C'est vraiment une femme de prière. And she's faithful in serving the Lord. Elle est fidèle quand elle sert le Seigneur. And she's taking training with the School of Ministry. Elle prend ses formations à travers pour le ministère. And I've seen her just continue to grow and grow in her. Et je l'observe comment elle est en train de grandir. So we love you and we know what God is doing in your life. Nous t'aimons et nous savons ce que le Seigneur est en train de And I faire. know that the Lord is going to use you powerfully today. Et je sais qu'il va t'utiliser puissamment aujourd'hui. And I can't wait to hear what God has in store for Je us. suis dans la Would joie. you stand and just give it a clap? Est-ce que nous pouvons nous encourager? Amen. Good morning, good morning. Are you happy to be here this morning? Can you hear me well? I sing loud, but I talk sometime. I don't know if this is the right microphone I need to use. You may be seated. Amen, amen. So give us a couple minutes to put stuff here on the stage, just 1 or 2 minutes. So I can sing when first that you will be doing that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know the song? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. You can sing it. Come on. Amen. Hallelujah. Pastor told me 2 weeks ago that I would be sharing today. My heart beats so fast each time I'm gonna have to share Sunday. It doesn't matter Sunday or Wednesday. And to me, it's God who allows this to happen. And I wanted to thank him. And also want to thank Pastor and First Lady to trust me enough
Souvent, can you reduce Thank you. Je voudrais remercier le pasteur de me donner la chair. And I want to also to say thank you to all of you to be here. Et aussi dire merci à vous tous de m'écouter. When Pastor asked me to share today, I wanted to stay in the message that Pastor been preaching, Die to Yourself. Je voulais rester dans le thème du pasteur de demeurer dans la parole. But I wanted to ask God, I wanted to stay in that direction, but God struck the one I'm going to share today. Mais le Seigneur m'a donné un message pour aujourd'hui. I just have to obey and we go before God showed me. Je veux seulement obéir et partager. Okay, can we pray before? Lord, we thank you. We thank you, Lord, for allowing this to take place today, January 19th. I know that it's not an accident, but it's by your grace that you allow me to stand and share this message. I am praying for each one of us, oh God. We don't want it to hear, but we also want it after this to apply this in our lives. Spirit, take control, lead each one of us, and make our heart available to receive from you. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Can you give him praise? Can you give him praise? Amen, amen. Amen. Okay. We really wanted to my teenagers to hold, but the last time when we had a message here, they were so tired to hold. Then I came with this idea to have a stand, so all of us, nobody has to hold the sign. Can all of us see those signs that they're putting? Even people in the back, can you see? Amen, amen. Okay. Amen. Okay. Amen. Amen. So today, what God dropped in my heart to preach about, the title of the message today, Marcella, can you put it please? We're going to talk about how to experience overflow in your life. How to experience overflow in your life. De comment expérimenter l'abondance dans ta vie. How to experience overflow in your life. Comment expérimenter l'abondance dans ta vie. So before we can go into the detail of my message today, avant même d'aller dans le détail pour mon message, I wanted us to know, I know all of us know what overflow means. Nous savons que nous tous espérons que vous connaissez que veut dire l'abondance. So I just wanted to go through the definition before we go into the detail of our message. Je veux d'abord définir avant d'aller au message. Overflow is a stand beyond the limit. L'abondance, ça veut dire aller au-delà de limites. Or to be more than enough, or have more than enough. Ou bien avoir plus que ce que tu as. Amen. Or be blessed beyond the measure. Ou bien être béni au-delà de tes mesures. Or overflow also means to be very abundant. Donc avoir en abondance. Amen. Amen. So it's to have more than enough. Normalement, c'est avoir plus que ce que tu as. And the God we serve is a God who wants me and you to have more than enough. Et le Seigneur que nous servons veut que nous, toi et moi, nous soyons. He wants you to be blessed beyond the measure. Il veut que nous puissions être bénis au-delà. He wants you to live in the overflow. Il veut que tu puisses vivre en abondance. He wants you to be full to the point that it's overflow. Il veut que tu puisses être rempli jusqu'à ce que c'est That's the God that we serve. C'est ça le Dieu Are you que here? Amen. But now, before even I go into the detail of my message, Pastor, can you put the introduction, please? Maintenant, je veux aller pour So God, the Spirit of God dropped 3 points
about overflow in my Le heart. I want to Saint-Esprit share m'a parlé de 3 points before I go into the detail of my message. l'introduction avant de prêcher. Number one is God's will for you to live in abundance. Le premier point, c'est la volonté de Dieu que tu puisses vivre en abondance. Is God's will for you to live in the overflow. C'est la volonté de Dieu pour toi de vivre dans Is l'abondance. God's will for you to have more than enough so you can become a blessing to others. C'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir au-delà pour devenir une bénédiction. We see that in the book of John 10:10. Nous voyons cela dans Jean 10:10. Can we read together? Nous allons lire ensemble. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and they have it to the full. Le diable est venu pour faire quoi? Pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Did you see? He did not just come to give us life, but to give that life at the fullest of it. Il n'est pas seulement venu nous donner une vie régulière, mais en abondance. So is God's will for you and me to live in abundance? Donc oui, c'est la volonté de Dieu pour toi et moi de vivre en abondance. So just remember that. That is God's will for you to have more than enough. Et rappelle-toi que c'est la volonté de Dieu pour que tu puisses avoir au-delà. Let's go Le deuxième point. God is the source of the overflow. Dieu est la source de l'abondance. Is the one who's the source of having more than enough. C'est Dieu qui est la source d'avoir plus que tu as. Beside God, À part Dieu, no one else can give you more than enough. personne d'autre ne te donnera la Not your family, Pas ta famille, not your job, pas ton travail, not your whatever company, n'importe le not your business. pas ton Is business. God the source of the overflow? Mais c'est Dieu qui est la source de l'abondance. And that we now let's see in the Romans 15:13. Can we read? Romains 15. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will do what? You will overflow with confidence, hope to the power of the Holy Spirit. Amen. Is God the source of you having more than enough? Not nobody else. C'est Dieu qui est la source pour toi d'avoir l'abondance. Let's go down to the number 3, the last one. Et le dernier point, God just wants me to tell you that is the one who multiply what you present to Him. et Dieu veut que je te dise que c'est lui qui multiplie ce que tu What you présentes. present to God, Ce que tu présentes à Dieu, He's the one who's able to multiply until it becomes overflow. c'est celui qui va multiplier cela jusqu'à ce que ça déborde. It's only God who can do that. C'est seulement Dieu qui peut faire So ça. remember about overflow. Is God's will. Rappelez-vous, c'est la volonté de Dieu. Is a God who's the source of me having more than C'est enough. Dieu qui est la source. And also He multiplied the little I have to the point that if He gets full and it Et overflows. c'est Dieu qui multiplie ce que tu présentes devant lui. Amen. So now let's go in the detail of our message. Come Maintenant, on. nous allons commencer le message. Hallelujah. But how come that if God His will for me to have more than enough? Maintenant, comment si Dieu, sa volonté que moi je puisse avoir. But how come that we struggle to have more than enough? Mais pourquoi souvent c'est difficile d'avoir. So God wants us today Maintenant, Dieu veut to qu'aujourd'hui, know how to experience the overflow in our life in 2020-25. il veut que cette année nous puissions expérimenter cette abondance. God wants you to experience living life in abundance this year. Dieu veut que cette année tu puisses expérimenter comment vivre en abondance. So I put this sign to show you because when we talk about overflow, J'ai mis ceci quand on parle de l'abondance. people always think about this area. Souvent les gens croient que l'abondance c'est quoi? C'est le finance. When you talk about overflow, people think about having more money only. Directement quand on dit l'abondance, les gens voient l'argent. When you talk about overflow, people always think about this area spiritual. Et quand on parle de l'abondance directement, beaucoup vont spirituellement. But God wants you to have more than enough in each area
of your life, in your finance, in your family, in your marriage, in your relationship, in your spiritual life, in your emotion. God wants you to have more than enough in each area of your life. Mais Dieu n'est pas limité seulement une seule chose, mais dans tout ceci, Dieu veut que tu puisses avoir Because abondance. He is God who's able to give you exceedingly, abundantly, more than you could ask or imagine. Parce que c'est Dieu qui donne au-delà de ce que tu peux imaginer. So He wants you to have more in each area of your life. Dieu veut que tu puisses avoir plus dans tout ce que Are tu you veux. ready? You're gonna do it? Est-ce que tu le Let's fais? now go. How to experience that? Maintenant, comment expérimenter ça? Let's go number one. Numéro 1, For you to experience overflow this year, remember overflow means having more than enough. pour ce que j'ai de l'abondance, c'est avoir plus que ce que tu as. For you to be able to experience number one, you gotta stay connected to the presence of the Lord. La première des choses, pour expérimenter cela, tu dois être, donc rester connecté à la présence de Dieu. 2025, 2025, you have to stay connected to the presence of tu God. dois rester attaché, connecté à la présence When de God Dieu. is taking right, you take Quand right. Dieu va à droite, tu vas When à He droite. take left, you take left. Quand il va à gauche, tu vas Your à gauche. mind, everything in you, stay focused on Jesus. Ta pensée, toute chose doit se focaliser Remember, sur it's Dieu. the source of our overflow. Souvenez-vous, c'est la source de l'abondance. So for me to experience and live in abundance, I must stay connected to Him. Donc pour moi, pour expérimenter cela, je dois rester attaché à lui. Amen? Amen. But for you to stay connected to the Lord, you must align your life with God's will and purpose. Mais pour être connecté, rester connecté, tu dois rester aligné dans ce qu'il veut. Your life must reflect Him because you are connected to Him. Ta vie doit refléter Christ parce que tu es connecté à lui. You cannot say that you are a child of God, but your action reflects something Tu ne else. peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu et ta vie reflète autre chose. You must stay connected to Him by aligning your life with what He says. Quand on dit rester connecté, ça veut dire que tu t'alignes de ce que lui il veut. Let's see what happened to those who stay connected to Him. Par Let's go to exemple, Psalm 1:3. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui restent connectés à lui? If you stay connected to the Lord this year, listen to what the Lord will say. Si vous We will voulez do. rester connecté à lui, voilà ce qu'il veut. That person is like a tree planted by the stream of water. No, I want the other version. Si tu veux mettre ESV, Yeah. I want the other one. Can you? I'm sorry, I give you that. what do you want? NLT. NLT. Can you? Sorry, I think I give you wrong. Okay, you have it now? Okay. Amen. Okay, he's there. Yes. Look. There's those who stay connected to the presence of God. Ceux qui restent connectés à la présence de The Bible Dieu, tells us in Psalm 1:3, Psaume 1:3, they are like trees ils sont comme un arbre. planted along the riverbank. Did you see that? Amen. Bearing fruit each season. Ils vont avoir des fruits chaque saison. Their leaves never wither. Amen. And they prosper in all they do. Et ils vont aussi prospérer dans tout ce qu'ils font. Remember everything that God does. Tout ce que Dieu fait, When God gives you, quand Dieu te donne, when God bless you, quand Dieu te bénit, when God gives you more than quand enough, Dieu te donne is au-delà, that at the end c'est pour qu'à la fin, you become like Him. tu deviens comme lui, To be His disciple. pour être son disciple. So if you stay connected to His presence this year, Si tu restes connecté en sa présence, you will live the overflow. tu vas aussi vivre en abondance. Because you're going to be like that tree Parce que là, tu seras comme cet arbre, planted along the riverbank, planté tout près d'eau, bearing fruit each season. qui va produire des fruits en sa The saison. economy go up or down, you still bearing fruit. N'importe l'économie, toi, tu vas rester produire des You fruits. know your leaf doesn't get to dry Même tes feuilles ne vont pas être because you séchées. are connected to His presence. Parce que tu es toujours connecté à sa When présence. others are crying, they don't have. Quand les autres pleurent qu'ils n'ont pas, You have more than enough to share with others.
partager avec les Because you autres. are connected to His presence. Parce que tu es connecté à sa présence. So you must align your life with what He says. Donc, tu dois t'aligner avec ce que le Seigneur dit. Let's see John, I think 14, Nous allons voir Jean 15, 14, 5. 14, 15 15, 5. Yes. Jean Look what He 14. said. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much what? Fruits. And apart from me, you cannot do. Nothing. If you remain in me Si vous demeurez en moi, and I in you, et que si moi je demeure en vous, you will bear much fruit. là vous produirez aussi de fruits. The only way to bear much fruit, La seule façon pour avoir des you fruits, must stay connected to His il faut presence. rester connecté à sa présence. You must stay connected to His Rester presence. connecté à sa Your présence. leaves will never gonna get dry. Même tes feuilles ne sécheront pas. When others are screaming, you're gonna still have the joy of the Lord Quand filling your heart. les autres souffrent, tu auras toujours la joie de l'Éternel. You have to remain in Him. Tu dois demeurer en lui. So how can I align my life with God's will and purpose? Maintenant, comment je peux aligner ma vie avec la volonté de Dieu? Somebody give me a Bible. Est-ce que je peux avoir une Bible? Yes. Is this? Oui, c'est là. It's only this that will help you to align your life with God. C'est seulement la parole de Dieu qui va t'aider à s'aligner avec lui. Beside this, you're not going to discover who God À is. part sa I parole, will know who God is by spending more time in this. je connaîtrai qui est Dieu I quand will je know passe God's plus will le by temps. spending more time in this. Quand je passe le temps dans sa parole. So the Bible is not just a simple book. La Bible n'est pas seulement un This livre. is different from other books. C'est différent d'autres livres. The Bible is a book of life. Mais la Bible, Do c'est we wanna un livre de vie. The more you spend the time, De plus tu passes the le more temps, you get de transformed. plus tu transformes. It's the only book that you get transformed. C'est le seul livre qui So va te for me transformer. to be able to align my life with God, Pour que je m'aligne avec Dieu, I must spend more time in the Bible. je dois passer mon temps dans I la must parole. study more. Je dois étudier I plus. must meditate this the Bible. Je dois méditer plus sur sa So parole. 2025, 2025, let this become your share of everything. laisse que la parole devienne ton In your partage. car, you put in the Bible. Dans ta voiture, tu mets la Bible. When you are in your kitchen, ladies, you have your Bible with you. Dans ta cuisine, tu peux écouter la parole. Do you know what I like in technology, First Tu sais Lady? ce que j'aime par la I technologie. don't have to read. Tu n'as pas besoin de I te can donner go un to my livre. phone, just go on the book of John and just put the audio and start Je vais listen aller to it. seulement dans le livre de Jean. God wants you to have more than enough. Dieu veut que tu puisses avoir. But you have to stay connected to Him Mais tu dois rester by connecté à lui. aligning your life with what He said here. En t'alignant avec ce qu'il dit dans sa parole. You see, overflow Vous voyez? is connected to you becoming likewise. L'abondance, c'est pour toi de devenir comme Christ. God cannot give you more than enough for you to get lost. Il ne peut pas te donner au-delà pour que tu sois He perdu. wants to make sure that you walk according to what He says. Il veut que tu marches selon ce qu'il dit. Are you going to be able to do it? Est-ce que tu seras à mesure de le Are you faire? going to stay connected to the presence of God 2025? Est-ce que tu veux rester connecté dans sa parole? Use the word of God, my sister, my brother. Utilise la parole de Dieu, mes The frères Bible et sœurs. says that the truth is setting us free. Il dit que la Bible nous dit que la vérité nous fait quoi? Il donne la When liberté. I discover the truth here, Quand je découvre la vérité, then I change. et là je change. The more I get close to Him, Plus je m'approche He de keeps Dieu, putting all over my de head. plus il déverse son The onction more I sur get moi. close to Him, De plus je He m'attache keeps à putting lui, oil over my head. de plus il To the déverse son point onction. my cup overflow. Il va déverser jusqu'à ce que ma coupe déborde.
You worried a lot, I can see. Oui, tu t'inquiètes beaucoup. But it's a simple God. Mais c'est simple. He said that he wanted to give you more than enough. Dieu veut te donner au-delà. But Pastor, the God we serve is a God of principle. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Either you follow his principle Ou bien tu suis or ses you principes, don't. ou bien tu ne le fais pas. Do you want to experience the overflow 2025? Si tu veux expérimenter l'abondance, Stay connected to his presence restons connectés à sa by présence. using his word, En utilisant sa parole. meditating day and night, En méditant sa parole so that I can align my life pour, with God's will and his purpose. pour que je m'aligne avec That's our first step. Ça, c'est notre premier point. That's our first step. C'est notre première étape. Amen, amen. Can you give him praise if you are blessed? Woo! God is good all the time. Yes. Now let's go. Number 2. Et puis, deuxième point, You wanted to experience God overflow. tu veux expérimenter l'abondance de Dieu. You must be that person who obeys Tu him. dois être cette personne qui obéit. Obeying God's instruction Obéir l'instruction de Dieu, is the key that will help you to open door to God's overflowing blessing. c'est la clé qui va t'aider à ouvrir l'abondance de Dieu. Did you hear what I said? Obeying God's instruction, Obéir that is the key that will help you to open the door to have more than enough. À l'obéissance, c'est une clé qui va t'aider à ouvrir l'abondance. With God, you cannot obey half. Oh non, avec Dieu, tu ne peux pas obéir en moitié. Either you obey full Ou bien tu es dedans, or you 100%, don't. ou bien tu ne le fais pas. Amen. Let's say a story in the Bible of this widow Par exemple, l'histoire de cette who veuve. chose to obey God. Cette veuve qui a choisi d'obéir à Dieu. 2 Kings 4, 1 to 7. First lady. 2 Rois 4:1. Go ahead. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all." She said, "Except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Yeah, you can stop there. On peut s'arrêter par là. Did you guys read that? There were a widow, Il y avait une veuve his wife, his husband, et son mari used to be in the group of the prophet that Prophet Elijah used to train and teach them how Son to mari- pray in the gift of prophecy. son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Yes. And it happened that the husband died. Et puis c'est arrivé que son mari est mort. But the husband did not pay his debts from where he took the money from Mais his son person. mari, avant de mourir, n'avait pas terminé ses dettes. So the guy came to have the money. And the husband took from Et him. là, il y a quelqu'un qui est venu pour demander son argent. The wife did not have the money to give. Mais cette veuve n'avait rien Then donné. that person started telling her that I will take your 2 sons as slaves. Et puis cette personne a commencé à lui dire, si tu ne me payes pas, je vais prendre des enfants. That made me wonder when we went to see the teacher was teaching his husband to become a great prophet. Et puis elle a couru pour l'enseignant qui enseignait son mari comme prophète. And he went to him. Let's go back at verse 2. Et nous allons aller au verset 2 du même chapitre. Then he went back, I think, go one. Numéro 1. Yes, he went back
And he started crying out to Elijah. Et puis il est parti, il a commencé à He said that évangéliser. your servant, my husband, is dead. Et puis elle a pleuré, il a dit que ton serviteur, mon mari He est said, mort. you know how my husband loved God. Et elle a dit, tu connais comment mon mari aimait Dieu. You know how he worshiped God. Tu connais bien comment il a You adoré know how he le Seigneur. served God. Tu connais comment il a servi le But Seigneur. now he's dead. Maintenant, il n'est plus là. But somebody is threatening me, wanted to take my 2 sons as a slave. Et il y a quelqu'un qui me demande mes 2 enfants. And let's go verse 2. Le verset 2. Then Elijah replied to her, how can I help you? Et puis le prophète lui a dit, comment je peux t'aider? He said to her, what do you have in your house? Et puis le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? And you know what she replied? She said, I don't have nothing. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Only I have one little thing in my je house. n'ai rien, j'ai seulement une chose dans I ma have maison. only one jar. J'ai seulement une vase. And then the prophet told her, Et puis le prophète lui a dit, go vas-y, around your neighborhood. Can you go to verse 3? si tu peux aller sur tes voisins, vers tes He said, voisins. go around and ask all your neighbors for empty jars. Va vers tes voisins demander des vases. That's the instruction he's giving to him. And then he's giving to her. C'est And une then he instruction. said, don't ask for just a few. Il a dit ne demande pas seulement peu. He said, go around and ask for. Okay. And then he said, do not just ask for a few. Il a dit ne demande pas seulement peu. That means that ask more. Il a dit il faut demander And au-delà. the go, the verse 4, Et le verset the 4. instruction continued. Then he said, then go inside and shut the door behind you and your sons. Et Did you puis, see that? il lui a donné l'instruction. He said, first go around the neighborhood. Premièrement, va vers tes Find voisins. as much as you can jars. Cherche beaucoup de vases que tu peux Do not demander. ask a few, but more. Il ne faut pas demander peu, mais Then plus. he said to her, when you have it with you and your son, Et puis il a dit, quand tu verras cela avec tes go enfants, close your door behind you, you and your son. je veux que tu puisses aller fermer la porte Then derrière. what you have to do, put the oil into all the jars. Et puis prends cette huile, la mets dans toutes les vases. The lady, she went, she did exactly what the prophet Elijah told her. Elle est allée, elle a fait exactement She ce qu'on did lui a dit. not just did half. She did all what the prophet told her. Elle a obéi tout ce qu'on lui a And we dit. can see the story. I think the end, go 7, I think. Si tu peux aller peut-être le verset. And what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Keep going. Yes, he said she went and told the men of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt. You and your son can live on what is water." Left. Did you see that? She went to have money to pay her debt. Oui, but, elle a eu l'argent de payer ses but dettes. at the end, she found herself having more than what she asked for Pas seulement elle a payé ses dettes, mais elle a aussi reçu quelque because she chose. obeyed God. C'est parce qu'elle a obéi Dieu. With God, either you obey Him or you don't obey Him. Am I right? Avec Dieu, si tu l'obéis ou si tu You l'obéis must pas, obey God fully. tu dois l'obéir complètement. Obedience will position you to receive more than enough from the Lord. L'obéissance va te positionner de Do you recevoir hear plus what I'm de saying, Dieu. church? It's not by coming on time. Ce n'est pas seulement venir à temps à l'église. It's not just by serving Ce Him. n'est pas seulement servir le Besides Seigneur. coming on time and serving Au God, lieu de venir you au have temps, to add obedience to it. il faut ajouter l'obéissance à ton We service. see another story. I think Genesis 12. We're not going to read, but I'm going to tell the story. Nous voyons Genesis 12. Genèse chapitre 12. We see the story of this man Vois l'histoire de cet called homme. Abraham. We know him. On connaît Amen. Abraham. The Lord told him, Le Seigneur lui a dit, leave the land of your father. laisse Leave your relative. laisse tes Just familles. take your wife and all your belongings. Quitte ta famille, prends seulement ta Go femme. et to tout a ce qui land that I'm t'appartient. going to show you. Mais tu vas aller, Jean, je vais te The Lord did montrer. not tell him where he's going to go. He said, I will show you. Dieu ne lui a pas dit là où il a But attendre. Abraham obeyed God Mais completely. Abraham a obéi complètement. And what happened to Et Abraham? ce qui s'est passé, God made him
the father of many Dieu nations. lui a fait un père de nations. Obedience will position you to have more than enough. L'obéissance va te positionner d'avoir au-delà. God is available. Dieu est He disponible. wants to give you more. Il veut te donner plus. He wanted to give you more in your Il marriage. veut te donner plus dans He ton wanted to mariage. give you more in your Il veut te relationship. donner plus dans ta You relation. have a friend that just one friend is like 10 friends in one. Tu as peut-être 10 amis, mais un d'entre That eux, one friend bring more connection to you. cet ami, peut-être il a plus de God connexions. wants to give you more in this area. Dieu veut te donner plus dans tes But He relations. wants you to obey Him completely. Mais il veut que tu puisses obéir complètement. Can you put 1 John 5:3? Si on peut lire 1 Jean 5:3. S'il te plaît, maman Irène. Amen. Amen. Yes. Are Are you you getting getting blessed? Amen. Amen. Stay in the video. Amen. Amen. Okay. Can we read? Nous allons lire. I wanna. No, this is not E. No, I say E. Easy reader version. This is not. It is the reader version. That's the one. No. I say First John. First John 5:3. Yes. What What the the Lord Lord about loving loving God God is is obey. obey. It's First John. Yes, it's First John 5:3. This is not the verse. First, did you find it? You know the verse I'm talking about. When they say love of God is keeping. Okay. Yes. So what did you put before? So we are here. Look to what the Bible says. For this is the love. No. This is not. I want to be easy. This is ERV or ESV? ERV. Okay, so this is ESV. ERV, Mama Marcel. There you go. That's the one. I'm going to read on my I don't know. I will read on my. Is it ERV? Yes. Yes. First John 5, verse 3. Yes. What happened, Master? Did I make a mistake? Verse 3. Yes, I have it. Loving God means obey His command, and His commands are not too hard for us. What are you bringing here? It is 5. Maybe go 4. I say 5, chapter 5, verse 3. Amen. It's okay. It's okay. Do you find it? Then put NLT if you want. Verse 5. This is verse, I said 3. You put verse 5. I said 3. So 5, chapter 5, verse 3. Yes. Verse 5. Yes. Okay. You can open your Bible. You can open your Bible. That's why you bring your Bible. Open your Bible. We are in the 1 John 5, verse 3. The Bible tells, I'm reading ERV. The Bible says to us, loving God means obey His command, and His commands are not too hard for us. Family, we have it here. Can everybody see? Amen. Can we bless Marcel over there? God bless you. Did you see that? Loving God means obey His command, and God's commands are not too hard for us. So I say that obeying God Donc j'ai dit obéir Dieu. is one of the keys C'est l'une des clés that open the door qui ouvre les for you portes to live in abundance. pour que tu vives en abondance. Means that having more than enough, Ça veut dire avoir plus que ce que so that tu you as can become a blessing to pour others. devenir une bénédiction pour les autres. Because when God gives you more than Parce enough, que quand Dieu te donne au-delà, it's for you to share with others. c'est pour que tu partages avec les autres. Then God say, loving me means obey my command. Dieu dit, quand tu dis que tu m'aimes, ça veut dire que tu obéis. He did not say, love me and then obey my Il command. n'a pas dit, tu dois Did you see? premièrement m'aimer et puis avoir He said, loving me means obeying my
Il dit que Did you see that? quand tu dis que tu m'aimes, ça So, veut dire maman, obéir. si tu dis que tu aimes le Seigneur, When you say you love ça veut God, dire que tu obéis à Dieu. that means you obey Tu ne Him. peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu ne l'obéis You pas. cannot say you love God and not obey Him. Amen? Amen. But how come? And then he said, his commands are not too hard for us. Comment il dit que ces commandements ne sont pas durs pour nous? Mais how come that it's hard for us to obey God? Maintenant, comment c'est difficile pour nous de l'obéir? It's hard for us to obey Him completely. C'est difficile pour l'obéir. But Himself, He said that it's not hard. Mais lui-même il dit que ce n'est pas difficile. Look what happened. Mais regarde ce qui se passe. I am God. I want you to look this place. Par exemple, elle est Dieu. I am God. Par exemple, elle est Dieu. This is you Et ça, c'est toi. or me. Ou bien moi. And this is your flesh. Et ça, c'est votre flèche. Okay. Now I am God. Give you instruction Maintenant, Dieu for you va, to obey. maintenant, Dieu va te donner l'instruction. First lady. First lady. And she said, yes, Lord. Ah, yes, oui, Seigneur. I want you to forgive that sister who did wrong to you. Je veux, which one? Je veux que tu puisses pardonner cette sœur qui t'a fait du mal. Now listen. Now your flesh Aha. Maintenant, votre chair, stand between you and God. maintenant votre chair est entre Dieu et toi. Even when you give your life to Jesus, Même quand tu donnes ta vie à Christ, you still feed this called flesh. tu continues toujours à faire nourrir I ta don't want to chair. go in detail. Pastor went last year and this year. He's still talking about flesh, spirit, and the soul. Notre pasteur a expliqué l'âme et puis l'esprit. Et Then God gives you instruction. Forgive. Dieu a donné l'instruction. Tu dois Then pardonner. listen to what your flesh say to you. Maintenant, ce que la chair va dire, What do you have to forgive her? What she did to you was pourquoi tu dois lui pardonner? Après tout ce qu'elle a fait. No. She needs to come and kneel before you. Non, ce n'est pas toi, c'est elle qui doit venir s'agenouiller devant toi. And say to you, forgive me. Et puis elle va venir, ma soeur, pardonne-moi. And then you will forgive. Et maintenant, c'est là où maintenant tu es souhaité. C'est là où maintenant tu vas le pardonner. Since your flesh is still speaking loud in your life, Comme ta chair est toujours à haute voix dans ta vie, what's going to happen? You will listen to your flesh. tu vas écouter à ta chair. You see what makes us to not obey God completely? Vous voyez ce qui nous amène à ne pas You obéir. see what makes me and you that it's hard for us to obey God? Vous voyez pourquoi c'est difficile d'obéir. You see what makes me and you to obey God is hard? Vous voyez pourquoi pour moi et toi c'est difficile d'obéir. Because your flesh still speaking loud in your life. Parce que ta chair continue à être à haute voix dans ta We vie. are in our 40 days, Mama Pastor. Et nous sommes dans notre 40 We finish it in 2 weeks. et nous allons terminer dans quelques semaines. Yes, 3 weeks. Nous allons rester dans quelques And semaines. God come to you on the last Sunday. Amen. We are about to finish. God say, hey, I Et want Dieu- you to do more 40 days. Et Dieu vient, le dernier jour, il dit que je veux que tu jeûnes encore 40 jours. Listen to what your flesh saying. Maintenant, ta chair va dire. You have so much. Tu as perdu beaucoup. No, it's too much. C'est beaucoup. You know, no, God, please. No, I'm not going to do it. Look at Seigneur, me. c'est beaucoup. People Regarde-moi. start to question me. Et les gens commencent à me demander des Are you questions. sick? Est-ce que tu es malade? What's going on? Qu'est-ce qui se No, passe? I'm tired. I'm not going to be able Je to do suis that. fatiguée, Seigneur, je ne peux pas le faire. Your flesh sending message to you. Ta chair envoie. It becomes hard for you to obey. Et ça devient difficile Because pour your nous. flesh still speaking loud in your life. Parce que ta chair continue à parler. Then I'm bringing this to what Pastor said 2 weeks ago. Et Die to yourself. Je ramène ce que le pasteur a dit. Overflow is connected for you to become a true disciple of Christ. Et pour l'abondance, tu dois devenir un As long disciple. your flesh still speaking loud in your life, Si tu laisses ta chair continuer à te commander, as long you still feeding this flesh, si tu continues toujours à nourrir ta it
ça sera difficile d'obéir. Remember what the Lord said, loving me means obeying my C'est command. que Dieu Thank you, dit Mama. Can we thank you? Did you get this one? si Dieu dit que si tu m'aimes, tu dois m'obéir. Did you get that one? Amen. So you have to obey God completely. Donc tu dois obéir complètement. Listen to when I was preparing this message. God say, we will know the story of the king, the first king of Israel. Nous connaissons l'histoire du premier roi d'Israël. We know the story how God gave him instruction to go kill tous les habitants de la terre, de la ville là où il est parti. We know how he went to kill all the people Mais around quand him. il est arrivé là-bas, But when he arrived there, il a tué presque tout le monde. he killed almost everyone. Mais il a gardé le roi. But he kept the Il king. a gardé les animaux qui étaient en bonne santé. He even kept the animals that were healthy. Il a amené ça en He Israël. took all those in Quand Israel. le prophète Samuel est venu le voir, When Samuel came to see il him, a dit, j'ai tué, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. he said, I killed, I did Mais j'ai everything. amené le roi c'est le roi qui? Le roi, j'ai amené le roi He said that I brought the king et quelques animaux. and some Et j'ai animals. sacrifié certaines à Dieu. I even sacrificed some to Le God. prophète l'a dit. And the prophet said, L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. obedience is more than a When I sacrifice. was preparing this Et message, quand je préparais le God message, was telling me, Mary Dieu me Jo, disait, Marie-Jo, your sacrifice tes sacrifices will have a value on a only valeur. when you attach obedience to it. Tes sacrifices ont des valeurs quand l'obéissance est attachée. Oh, you can stay on your knees until you become dark. Tu peux jeûner, prier, tes genoux vont même You can spend 6 hours in the presence of God praying, screaming like the one screaming Tu right peux now. prier 6 heures, 8 heures du temps. But if you don't obey Him, Mais si tu n'obéis pas, tu es comme un tonneau you vide. are like an empty jar. Tu es comme un tonneau You are like vide. an empty jar. Ton sacrifice n'a plus de la Amen. valeur devant Dieu. Your sacrifice have no value before Do you God. understand, church? Est-ce que tu comprends God l'Église? is powerful. Dieu est God puissant. is mighty Dieu est to give you puissant. more than enough. De te donner au-delà. But the only thing He's saying to Mais you la and chose qu'il me, te dit we need to aujourd'hui, obey Him il completely. faut l'obéir Not a half, complètement. but completely. Pas en moitié, mais Ah, yeah, complètement. Can we just worship God for a second? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Hallelujah. Deuteronomy 28 verse 1. Deutéronome 28, verset Listen. 1. Let's read. If you fully obey can you read first? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. He said, read again, First Lady. I'll read again. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations. Did on you see earth. that? He will set you high above all. Il va faire quoi? Il va te mettre au-delà de He quoi? will give you more than enough to the point to become that light. Il va Present te- Him here on the earth Il va te bénir au-delà même de la nation où to tu the es. point to become a light. Là où tu seras comme une So you can lumière. enlighten everybody surrounding Amen. you. Une lumière qui va éclairer tout le monde tout autour de toi. My sister, Mes sœurs, my brother, mon frère, obey God completely. obéissons Dieu complètement. God will give you not just the money, but will give you wisdom. Il va pas seulement te donner l'argent, mais il va te donner la sagesse. Il va te donner More plus. wisdom. Il va donner la More sagesse. idea in this area. Même les idées dans tes finances. God will give you more in your family. Dans ta famille, il va te donner au-delà. You guys will have, like, people will always gonna come to you because you guys have more than Les enough. gens vont même venir parce que tu as au-delà. God will give you more in your marriage. Même dans ton mariage, Dieu va bénir. Your marriage is not gonna be boring again. Ton mariage ne sera pas ennuyant. Non. You will have more in that area. Tu auras plus dans ton You mariage. have wisdom as a Tu mother. auras une sagesse en You tant have que femme. intelligence to multiply what Tu you have in your house. auras même la sagesse de multiplier ce que You tu as will dans ta be maison. like that woman Come the on. Bible said, la femme Tu sage
you be like the wise woman in the Bible. You obey God. Quand tu obéis Dieu, He will keep putting more anointing. il va encore déverser son onction. The more you obey Him, De plus tu l'obéis, He will keep giving you more gifts. il va encore te donner des dons. To the point that everybody will always gonna come to you. Là où tout le monde va venir I maintenant have vers a toi. dream. Can you explain this dream J'ai to un me? rêve, est-ce que tu peux I am going through m'expliquer? a situation. Can you come in my house and J'ai pray with une phase de me? montage que tu Is peux something m'accompagner. going on? I need you to Il y intervene. a quelque chose, est-ce que tu peux Because intervenir? God will give you more than enough. Parce que Dieu te donnera au-delà. Seulement quand tu obéis. Is it what you present? Remember what I said before? C'est que je vous ai dit. Is it what you present? C'est qu'est-ce que tu will multiply to the point that it overflows. Quand tout ce que tu présenteras devant Dieu, c'est ce qui va multiplier. You guys are waiting for me to say overflow. Lift up your hand. Receive, receive. No. Peut-être vous attendez que je dise overflow et dit recevez, God is recevez. saying, respect my principles. Dieu I dit give you more. respectez mes principes et je vous donnerai. 2025, I will experience more than enough. 2025, je veux expérimenter I au-delà. will experience more than enough. Yes, je veux expérimenter In my au-delà. spiritual life, L'abondance spirituelle in my relationship, dans mes relations, in my family, dans ma famille, in my business. dans mon entreprise. Moi, même émotionnellement, How many of us we are not having that joy anymore? Combien d'entre nous n'ont plus la joie en nous? The more you stay connected to His presence, mais de plus tu restes connecté à sa the présence, more you obey, He will give you more joy. de plus tu obéis, de plus il te donnera la joie. More peace. Il te donnera la paix. And to the point that when you walk in the room, Jusqu'à ce que quand tu passeras, les gens vont sentir. Hallelujah. Hallelujah. Let's go number 3. Numéro 3. wow, the time is going. I think we have to stop there. So, you guys want me to stop? Should we stop? Number 3. Troisième point, le dernier point. Number 3. Troisième point. Stand as an intercessor for others. Il faut rester comme intercesseur pour les autres. When God gave me this point, Quand Dieu m'a donné ces points, I was like this. j'étais Stand aussi as an intercessor. rester comme Will you intercesseur. open the door for me to experience more than Va enough? ouvrir une porte pour moi. I was like this, Lord, I don't understand. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Then He took me Et puis il m'a amené in the book dans le livre of Genesis 18. Genèse 18. We're now going to read 18, verse 16 to 33. Je peux lire à la maison 16 à 33. But put it, just keep going. Go to verse, I think, 18 or Mais nous 16. pouvons lire 16 au 18. Go to 22. Verset 22. Yes. There were these men, you guys know Abraham. Il y avait un homme Abraham. Abraham stand as an intercessor for la vie de Sodome et Gomorrah. Abraham stayed as intercessor. Abraham went before God hours and hours. Il est resté des heures et des heures. Listen to what Abraham said to the Lord. Écoutez ce Keep qu'Abraham going. 23. Come on. 23. Look, listen. And keep going. 24. I wanted the place. Keep going. No, stay there. 24. Le verset 24. Listen. What if there are 50 righteous people in the city? Will you really? Did I give you this? Do you gonna destroy that land? Genesis 18. Yeah. And the Lord said, and they said that, what if you find the 50 in that land? Et puis il a dit, maintenant si tu trouves rien dans cette terre, Are you going to destroy the land? est-ce que tu vas détruire The cette Lord terre? said, no. Le Seigneur a dit non. Then he came back again. Il est But what revenu. about Et 45? maintenant si tu The trouves Lord said, I'm not going to 45, destroy. non, je ne veux pas He said, détruire. what about 40? Et maintenant The Lord 40, said, no. non, je ne veux pas Even détruire. went to 10. Il est même allé jusqu'à The Lord 10. said, if I find the 10
10 righteous in that land of Si Sodom, je trouve au moins 10 qui sont justes dans son domaine, I'm not going to destroy je ne veux pas the city. détruire But la God destroyed because they were not 10. They were only 7, if I don't mistake. Mais Dieu a détruit parce qu'il n'y avait même pas 10. Il y avait And I'm standing before God and please, Lord, please, what about their 50? What about their 45? What about their 20? Even to 10, he was an intercessor. And we know what happened to him. Abraham est resté intercesseur pour cette ville de Sodome et God Gomorrhe. made him to become father of many Et nations. là, Dieu l'a fait qu'il soit Pastor, la God said to him, nations. whoever bless you Il a dit que will be blessed. celui qui va te Whoever bénir curse sera you béni. will be cursed. Celui qui va te maudire sera maudit. Stand as an intercessor this year for somebody else. Reste comme intercesseuse pour moi. Listen, this first lady. Écoutez-moi. Dieu est au ciel. God is in heaven. Dieu il te regarde. He's looking at Tu te you. réveilles la You nuit. wake up at night. Tu commences à prier pour tes You problèmes. commence to pray about your Tu as problems. beaucoup de problèmes. You do have many Mais tu problems. passes que 20 minutes pour But tes you only problèmes. spend 20 minutes Et for puis your tu prends problems. 1 heure. And you take 1 hour. Lord, for my church, what you Seigneur, say? pour l'église, qu'est-ce que tu Lord, dis? for my first lady, what you saying? Pour le Come travail du on. pasteur, Lord, qu'est-ce for que tu Mama dis? Christine, what you saying? Maman Come on. Christine, qu'est-ce que tu dis? Lord, for my sister Doris, what you Pour saying? ma sœur Doris, qu'est-ce Hey, que tu Lord, dis? for my brother family, what you Pour saying? ma Ay, ay, famille, ay. c'est ce que tu dis. 1 hour. 1 heure. God, he got his angel. Come on, Il come on. appelle ses anges, venez, venez. Did you see that? Est-ce que vous avez vu? She's going through a lot. Elle traverse beaucoup de But choses. she's standing before me as an intercessor for somebody Mais else. elle vient pour intercéder pour les autres. What she asked me again? Qu'est-ce qu'elle m'a encore demandé? During the 20 minutes, what she asked me? Avant les 20 minutes, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Oh, she asked you a house. Elle m'a donné une maison. Give to her. What else? Les 20 minutes, qu'est-ce qu'elle quoi d'autre? Oh, she asked you stability in the finance. L'instabilité financièrement. Give to her. Donnez-le. That's it. That's what she asked. Et qu'est-ce que d'autre qu'elle a dit? What she's missing. Qu'est-ce qu'elle manque? Oh, she's missing a family. Give her a family. Elle manque une famille. Donne-lui une In a famille. spiritual life, she's not powerful as much as you, as she's supposed to be. Spirituellement, elle n'est pas là où elle doit être. Put more anointing over her. Ah, déverse encore. What else she's missing? Qu'est-ce qu'elle manque? Oh, she needs a car. Elle a besoin d'une Give her a voiture. car. Donne-lui une She voiture. needs more Elle a money. encore besoin Give her d'argent. more money. Donne-lui l'argent. This year, Cette année, intentionally decide il faut to décider. stand Il faut décider de before God te tenir debout as devant an Dieu intercessor for somebody comme else. intercesseur de quelqu'un d'autre. If you are selfish, Mais si tu es égoïste, God is not going to give you more. Dieu aussi ne va pas te Maman, si donner tu es égoïste, plus. If you le are, Seigneur ne te donnera pas beaucoup. if you are selfish, God will Only not give who you. make themselves available for others, Seulement ceux qui se veulent libres pour les God will autres, give them more. c'est là où Dieu va leur donner. If you au-delà. just call my family, Si tu 1 dis hour, ça, my family, Ah. 2 hours, my husband, Ma famille. 3 hours, all my children, Mon mari. 4 hours, and amen. Ma Lord, I maman. thank you have answered my prayer, amen. Amen, Seigneur, merci You will d'avoir have répondu. only little. Tu auras seulement. Do you want to experience overflowing Mais tu veux expérimenter au-delà. Stand as an intercessor for Reste somebody comme else. intercesseur pour Stand as an intercessor for your church. intercède pour ton Stand as an église. intercessor for the city you live in. Même la ville où tu habites, tu Let me dois skip intercéder. number Du 5. point 5, Oh, be a giver. sois quelqu'un qui donne. Just put the Luke 6:38 for the time. Luc 6, 38. Amen. Sister Sarah, that's Sister Sarah verse. Et Sister Sarah insiste toujours sur ce verset. Yes, go ahead, First Lady. Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together, to make room for more, running over and poured into your lap. Wow. The amount you give will determine the amount you get back. I don't have to say much. The more you give, Le plus tu donnes, the more you receive. le plus tu reçois. There's a joy Il y a la joie qui goes with Il y you. a aussi la joie de ceux qui Say se that he's going to be pressed down. Il dit qu'il va te donner au-delà. Il va te donner, il va même secouer cela. To make room for more.
Il va secouer pour qu'il ajoute encore. Intentionally, my mom, my sister, my brother, Mes frères et sœurs, make a decision to invest in God's kingdom. prenons la décision d'investir You dans le don't need royaume for de Dieu. pastor to come and say, this chair is now working. Yourself look and fix the chair. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne te dire ce qu'il ne va pas. Look around at people who are in need. Regarde tout autour, peut-être quelqu'un a besoin de quelque chose. Don't see yourself by the makeup, by the jewelry. Il ne faut pas seulement avoir quelqu'un qui est bien habillé ou en maquillage. Tu peux conduire une personne Dressing in nice clothes. bien habillée en mais n'a pas She's going through a dry season. peut-être qu'elle est dans la sécheresse. Make a decision to give to those who need. Prends la décision de donner à ceux qui ont The besoin. Bible says in Malachi 3 verse Malachie 11 3:10 nous dit, that bring your tithes in the house amenez of the vos Lord. dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu. If you do, Si vous faites cela, say the Lord of heaven's army, si le I Seigneur will open the window of heaven for je you. vais ouvrir les I will églises pull des out cieux. a blessing so Je great veux te donner une bénédiction qui est grande. you won't be able to contain it. Tu ne seras même pas en mesure de contenir cela. Give. Donner. Giving is a key that will position you to receive more from the Lord. Quand tu donnes, ça va te positionner aussi de recevoir plus God de Dieu. cannot give you more anointing, Mama General. Dieu ne peut pas plus l'onction si tu ne donnes God pas. cannot give you more anointing, my sister Angela, if you keep it. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu gardes ça pour toi-même. Because of the time, I have to skip. Number 5. I think there's another point, but I'm going to stop at number 5. Je veux m'arrêter ici le Maybe moment. another day we'll continue. Par la grâce de Dieu, on va continuer. Number 5. Point 5. This year, be grateful. Cette année, sois reconnaissant. Gratitude is to show appreciation for what you have and to give thanks for God's blessing. Sorry, too much in me. Gratitude is to show appreciation La for what you have reconnaissance, c'est d'apprécier ce que tu as. and to give thanks for God's blessing. Et louer le Seigneur pour ses bénédictions. When you learn how to be grateful, Quand tu apprends comment être reconnaissant, you will receive more. tu vas aussi We recevoir. see that because of the time, I'm just going to give this one. We see that in Matthew 14, Dans Matthieu 14, verse 18. verset 18, What the verse 18? Qu'est-ce que Come on, keep going. Verse 19. Look, and he directed people to sit down on the grass, taking the 5 loaves of bread and the 2 fish, and looked up to heaven. Jesus, Jésus lui-même, il a fait ceci. he took, Il a pris quoi? he took how many? 5 loaves of bread Il a pris 5 pains and the 2 fish, et 2 poissons. and he looked up to heaven. Et puis il a regardé He's vers le God. ciel. Do Il you est understand? Dieu. Jesus himself. Même lui-même, il And est the Bible Dieu. said that he gave thanks Et puis la Bible dit qu'il a dit merci au Père. with what you have. Avec ce que tu as. Give thanks to the Lord. Remercie le Seigneur. With the little you have. Avec le peu que tu as. Give thanks to the Lord. Remercie le Seigneur. Be grateful. Sois reconnaissant. Maybe your business doesn't go well in your Peut-être life. que ton entreprise ne marche Maybe your pas. finance doesn't go well. Peut-être tes finances ne marchent pas. Maybe your marriage doesn't go Ou bien ton well. mariage. But there's something going well in your Mais marriage. il y a quelque chose qui marche bien dans ton mariage. Dis merci au The Seigneur. more you give thanks, De plus tu remercies, The more you stay grateful to de plus tu restes reconnaissant. God will keep putting it De plus il va to aussi the point that it overflows. jusqu'à ce que ça va So that you déborder. can become a blessing Pour to que tu sois somebody une else. bénédiction pour quelqu'un d'autre. If it happened that you don't remember, let me take you back to what I shared Je today. veux réviser ce que j'ai There are so dit. many points, but I stop in number 5. J'avais I have pas only dit. one left about faith, but I stop about faith. Next time, Le temps prochain, je you vais wanted pas. to live in abundance Si 2025. tu veux vivre en abondance de You must 2025, stay connected to the presence tu of dois God. premièrement connecter dans ta By présence aligning de your Dieu. life with what He said. S'aligner avec sa parole. Number 2, you must
obey him completely. Deuxièmement, obéir Because complètement. sacrifice is not Le enough. sacrifice n'est pas Your assez. sacrifice will have a value only when you add obedience Tes to it. sacrifices ont des valeurs quand il y a And number l'obéissance. 3, Troisième point, he said that stand as an intercessor for others. il dit qu'elle reste à la brèche pour les Intentionally autres. make a decision to pray for your sister, for Prends your la décision brother. de prier pour You ton don't need voisin. for them to tell you what they're going to. Just go on your knees and pray for Prie them. pour tes frères And et number sœurs. 4, become a giver. Et quatrièmement, Give sois more to the kingdom of God. Donne plus dans Give le to royaume. those who are in need, and Donne à ceux qui you ont will besoin. experience an overflow. Et tu vas And expérimenter number 5, be l'abondance. grateful. Et puis Can we cinquièmement, stand? Can you stand where you sois are? reconnaissant. Nous allons prier. Can we stand? Est-ce que nous pouvons nous tenir Can debout? we stand? Est-ce que nous pouvons nous Oh tenir my debout? Shakoa. Hamaishe. I prayed for 3 people to show up today when I was praying. When I was praying this message. J'ai demandé 3 personnes de venir. I prayed to the Lord to bring those 2 people. J'ai prié le Seigneur d'amener ces 2 personnes. Only one did not show up. Mais seulement une n'est pas venue. When I was praying, God I just put in my heart, Sister Angela. We're going to pray for those people, but we're going to pray for you also. On va prier pour les personnes God, my qui sister, ont I said, Lord, I want her to come. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma soeur Because I vienne. want her to experience that overflow. Parce que je veux qu'elle puisse expérimenter cette abondance. We pray for her to experience that. On va prier pour elle, la In prière her heart, dans sa santé, au nom de Jésus. Then somebody has come. I don't know the name, but I see his image. I don't know your name, my brother. But I will see. Brother Simon, I could see Brother Simon when I was preparing this message. And I said, Lord, let him come. I don't know in each area in your life you wanted to have more than enough. Je ne sais pas But if God allow you to happen to come mais je today, prie que Dieu puisse t'amener aujourd'hui. because He wanted to C'est experience parce que je veux que tu puisses the other one, I did not see her. L'autre n'est pas I was venu. keep waiting, I did not see her. Je She n'ai not pas here. venu. But God touched her where she Mais is. Dieu veut aussi te toucher là où il est. Amen. Amen. I don't know which area they wanted to experience your Je fruit. ne sais pas quel endroit tu veux expérimenter Is it in your l'abondance. marriage? Est-ce que c'est dans tes finances, ta famille, ton mariage, dans ta famille? Amen. Which area? Où est-ce que tu veux expérimenter? The heart is open. C'est ouvert. The heart is open. C'est ouvert. Before I call Pastor to take rest, the heart is open. Avant que le pasteur vienne prier, l'hôtel est ouvert. C'est ouvert ici devant. We are opening in front. Les sixième point, c'était sur la foi. The last one was by Mais faith. Dieu n'a pas permis que je parle de la foi. God did not allow me to talk about it. Tu peux faire un pas de la foi. But you can step by faith Comme un commitment. like a commitment. Où tu dis à Dieu, Un engagement dont tu vas dire à Dieu. Seigneur, je vais appliquer ces 5 points. God, I'm going to apply this Tu 5 peux avancer et dire à Dieu, je vais appliquer ces 5 points. Can you come forward and say, Lord, I want to apply Quelle est la this 5 personne là points? qui veut venir et s'engager pour appliquer ses pouvoirs au-delà? Who are those people who wants to step by faith and be committed to these things? The heart is open. L'hôtel est ouvert. You can take a step right now. Maintenant, nous pouvons venir. You can take a step Tu right now. peux venir devant. Notre église a besoin de vivre overflow. You can take a step right You now. can also, tu peux aussi prendre l'étape pour l'église, pour la puissance. Yes, avance, avance, avance. Yes, you make a commitment, Lord. 2025, I will stay connected to your Je presence. dis que 2025, je veux rester. I will obey you completely. Je veux t'obéir complètement. I will become a giver. Je veux être Intentionally, I'm going to start a give. quelqu'un qui va donner. $20, $10, $5 can change. $20, $30, ça peut changer. Ooh. C'est encore ouvert. We are open. C'est encore ouvert. Fill me up. Encore pasteur. The overflow. Fill me up till I overflow.
God of more than enough? Ce n'est pas un Dieu illimité. Is the God of more than enough? C'est un Dieu qui Father, I pray that we will see you in our finances. Seigneur, nous te verrons dans nos finances. Let us see you in our finances. Est-ce que nous puissions te voir dans nos finances? Father, the debt will be paid off. Nous allons payer nos dettes au nom de Because Jésus. these people are your children, oh God. Parce que ce sont tes I enfants. pray that this year, Lord, Je prie que cette as année, your people are walking in obedience, quand les gens vont marcher let dans them see you in l'obéissance, the finance. laisse qu'ils te voient dans Let them l'obéissance, see you in the finance. dans les finances. au We're nom de the Jésus. children of God. Nous sommes les enfants We de don't live Dieu. based on the On ne economy, peut pas vivre selon but we l'économie, live based on what God mais says. selon ce que toi tu Father, dis. I pray Seigneur, je prie that people will see you in the family. que les gens vont te voir dans The la family famille. will see you, La Lord. famille vont la voir. Those who are not saved in our Ceux family qui n'en sont pas dans will notre be famille, saved. ils vont se sauver. Transform the families. Transforme leur famille. Transform the families. Transforme les Oh, familles. Father, whatever struggle they have in the N'importe la family, situation dans leur Father, famille. visit every family Visite-les, and Seigneur. overflow in the Dans family. l'abondance au nom de Bring Jésus. unity in the Amène family. l'unité dans leur Whatever famille. family that was broken will be Toute famille qui a united. été brisée. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Overflow in the family. L'abondance dans leur famille. Overflow in the family. Au nom de I want you to Jésus. start praying for each of these areas. Prie pour ces choses This ici. is my year. Ça c'est mon This année. is my season. Ça c'est ma The saison. will of God La volonté de is for me Dieu. to Et experience que je puisse expérimenter l'abondance au nom de Jésus. overflow. Overflow in the family. I'm speaking over your health. This year you're going to also experience overflow in your health. In the name of Tu Jesus. vas expérimenter aussi dans ta santé. Au nom de Jésus. Father, I pray for marriages. Je prie pour les mariages. Father, I pray those who are single and want to get married. Ceux qui veulent se marier, I Seigneur. pray that the doors will be Je open. prie que les portes soient In the name of ouvertes. Jesus. Au nom de Jésus. For godly marriages. Pour le mariage, godly marriages. au nom de That Jésus. honor you, Ils vont Lord. t'honorer, Oh, Seigneur. Father, you're the one who blesses Isaac. Toi qui as béni Isaac, You gave Seigneur. Isaac Rebecca. Tu as donné Rebecca à Father, I Isaac. pray Je prie that you will aujourd'hui bless que marriages. tu vas bénir les And those mariages. who are Et married. ceux qui sont Father, mariés, there's been joy in the marriage. amène la joie dans leur Joy in the mariage. marriage. Dans leur They're mariage. going to feel like it was like a honeymoon Ils again. vont se sentir comme leur premier Father, they're amour. going to experience that love Ils again. vont expérimenter Bring you l'amour. something new. Amène quelque chose de nouveau. In the marriages Dans in the leur church. mariage au nom de The Jésus. marriages will be Les stronger. mariages seront Will forts. be stronger. Ils seront plus Father, forts. I pray this year. Je prie cette année, This Seigneur. year, Lord. Cette année, Seigneur. Those who need children. Ceux qui ont besoin des Oh my enfants. God, they will receive Seigneur, children. ils vont recevoir In des the enfants. name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name Au of nom de Jesus. Jésus. Father, because we obey Parce you. que nous obéissons à ta Because we parole. serve you. Parce que nous te servons, It's a Seigneur. year of C'est miracle. une année de miracle. C'est une année de miracle. C'est une année de I miracle. pray for Je relationship. prie pour les I relations. pray for divine Pour les relationship. divines Divine relations. connection. Les divine That is going connection. to change the life of Les people. connexions divines au nom de Jésus. Les divines connexions au nom de Jésus. Divine connection. Au nom de Jésus. Divine connection. Au nom de In the name of Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. Father, I pray for connection. J'ai pris pour les That will connexions take people to their qui vont destiny. les amener à leur That will take them destinée. to their Ils vont destiny. les amener à leur Bring those destinée. people, oh God. Amène ces gens, Bring Seigneur. those people in the name Amène of ces Jesus. connexions au nom de Father, I pray Jésus. for more Seigneur, je anointing. prie pour l'onction. More anointing, Plus Lord. d'onction, The Seigneur, anointing that break the yoke. qui va briser les The anointing chaînes. that break the yoke. L'onction qui va briser les More chaînes. grace. Plus de grâce. More grace. Plus de grâce. More favor. Plus de A faveur. Au breakthrough. nom de Jésus. Au nom de Jésus dans leur ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour toute personne. Au nom de Jésus, je prie. Oh, Ah, au Father. nom de Jésus. You're going to renew Seigneur, tu something vas new. renouveler Oh, quelqu'un. we're going from glory to Nous allons glory. de gloire en gloire. Yes, give that Il y a has des been gonna be dons, given. Seigneur, qui seront New donnés. level of grace Seigneur, again. tu vas donner ta grâce. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Father, I pray for our Seigneur, nation. je prie pour notre The salut. peace of God La paix de Dieu. that surpasses all La paix understanding. qui dépasse toute chose. Il va garder nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Father God, we thank
C'est une année d'abondance. A year of overflow. Une année d'abondance. You've been crying for too Tu long. as pleuré pour longtemps. As you're walking in the presence of God, Tu marches dans la présence as de you're Dieu walking in obedience, en restant obéissant, as you are spending time in en your prayer, passant plus le temps dans la as you are spending prière. time in Quand tu giving, passes le temps à donner à as you Dieu, live in by quand faith, tu vis par la as you are doing foi, what God has quand tu spoken fais to ce que us, le Seigneur te demande, we will tu experience vas expérimenter overflow. l'abondance dans ta Thank you, vie. Jesus. Au nom de Jésus, For overflow. merci The Seigneur Bible pour says, l'abondance. Jesus, you became La a Bible curse. dit que Jésus est So devenu that la the blessing of malédiction Abraham pour que je puisse avoir la bénédiction will be d'Abraham puisse Everything m'appartenir. that Abraham Tout ce had, que l'Abraham a it eu, is also Seigneur, mine. c'est m'appartient And I aussi will live aujourd'hui. in the Et je overflow. vais vivre en Father, abondance. thank you. Seigneur, je te remercie. This year, Cette année, Seigneur, some businesses will les experience business, Seigneur, vont expérimenter 10 times l'abondance. multiplication. 10 ans de la 10 multiplication. times multiplication. 10 ans de cela, I Seigneur. receive it in Je the name of reçois Jesus. cela au nom de I Jésus. receive it in the Je name of reçois Jesus. au nom de Jésus. Father, we give you Nous te praise. remercions, Seigneur. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Thank you for your servant Merci pour ta servante that I shared qui today. a partagé aujourd'hui. Continue adding into your life. Oui, Seigneur, à bénir ma This is vie. what you wanted us to C'est see ce que today. tu voulais que nous puissions To écouter. experience more overflow. Expérimenter l'abondance. To experience more overflow. Expérimenter l'abondance. We worship you, Lord. Nous t'adorons, Seigneur. We worship you, Lord. Nous t'adorons, Seigneur. Thank you for your abundance. Merci pour l'abondance. You came Nous sommes venus. to give us Tu life es venu pour nous donner la and